미리 응답합니다. Answers come in advance. 지금부터는 좀 여러분들이 전달해야 될 메시지가 나오기 때문에 좀 많아요, 타이틀이. And so there are a lot of titles because there are many messages you need to relay starting now. 좀 길 수도 있어요. And so perhaps the lecture might be a little 그래서 long. 오후에는 점심 먹고 오면 여러분들 8강이나 있어요. And so this afternoon, after you finish lunch, we've got 8 근데 lectures. 힘들지만 참으셔야 돼요. And so even though it's hard, you've got to endure it. 왜냐? 굳게 잡아야 돼요. Because you need to firmly 잡고 hold to 있으면 오게 돼 this. 있습니다. And when you hold to this, it's bound to 지금 하는 come. 걱정은 아무것도 아니에요. The worries you're worrying about right now, it's 문제 nothing. 왔다 내려놓으면 돼요. A problem comes, lay 그렇죠? it down. Isn't that 당한다 so? 포기하면 돼요. The things that you're facing, just yield. 절대 그래 안 됩니다. Then it will 여러분이 not be that you give up. 하나님 앞에 놓지 않고 틀린 거 포기하지 않기 때문에 자꾸 하나님을 놓으라고 지연시킬 뿐입니다. But in one way, God is delaying things because He wants you to lay down the problems you're holding on to, and He wants you to yield the things that you are holding on to. 결국은 여러분 이거 잡도록 만드는 거예요. Ultimately, He wants you to hold to all this. 그렇지 않습니까? Isn't that so? 이거 하라고 불렀지. 여러분 보고 마세요. 막 고생하면서 세상 사람들처럼 말이지. 세상 걱정이나 하다 오라. 아니잖아요. You've been called to do this. He doesn't want you to worry like the people in this world and then leave this earth. 이래 보면 미리 응답다고. But if you do all this, and answers come in 이게 advance. 중요합니다. That's what's important. 미리 응답받았단 말은 먼저 응답을 받는 거죠. To say that you receive answers in advance means that you receive 그래야 answers first. 성도들을 리드할 거 아니에요. Only then can you lead the believers. 주로 어떤 걸 받는 거 하니까요. 아주 본질적인 걸 다. Then mainly what do you receive? Things that are really really essential. 근원적인 거예요. The most fundamental, 아주 foundational 언약적. things. 이거는 뭐 뺏어가지도 못해요. And no one will be able to steal away the covenant you hold to. 이러면 가장 우선적으로 해야 될 걸 하나님 딱 이렇게 알게 하시고, Then God allows you to know what you need to do first, your priority. 그리고 미리 응답받단 말은 이미 미래를 아는 거죠. And to say that you receive answers in advance means that you already know the future. 끝입니다. Then that's it. 이거 아는 사람은 절대 흔들지 않아요. And those who know this are not shaken at all. 언약 가진 사람은 언제 죽는가가 문제인 게 아니다. 세계 보고만 자기 할 일 끝나고 나면 하나님 가는 For 거다. those who hold to the covenant, when they die is not going to be an issue because when they accomplish what God has given to them, then they can go. 여러분들은 지금 렘넌트 일어나서 전 세계 복음 운동 바로 할 때까지는 못 죽어요. And until our remnants arise and begin to properly spread the gospel movement all over the world, you cannot die. 죽을 자격이 없어요. Then you've got no right to die. 좋게 말하면 좋은데 이사 갈 자격이 안 돼요. Then in one way, in positive speaking, you have no right to relocate. 그럼 미리 응답 와버립니다. And answers come in advance. 자, 이 중에서 여러분들은 미리 응답 온 것을 심부름하는 사람 아닙니까? In the midst of all that, all you're doing is running errands of the answers that you received in advance. 무슨 심부름을 합니까? Then what kind of errand are you running? 말씀 심부름 하잖아요. That you are running the errand of His word. 제일 먼저 나에게, And the very first to yourself. 하나님이 그 언약을 나에게 주신 겁니다. That God has given the covenant to me first. 나에게 임해야만 성도에게, It has to come to you first for them to 성도에게 translate to the believers. 임해야만 현장에. And it has to go to the believers for it to go to the field. 이 심부름하는 겁니다. That you are running this 키는 errand. 뭐냐? What's the key? 미리 옵니다. It comes in advance. 여러분 지금부터 언약 속에 있으면 말씀 성취가 여러분 미리 올 겁니다. And starting now, if you remain inside the covenant, then the fulfillment of the word will come in advance. 그래서 나는 제일 걱정되는 사람이 설치는 사람이에요. And so the people that I 설치면 worry about, 절대로 못 the 봅니다. people that I worry about most are the ones who 그렇죠. are hasty. If you are hasty, you cannot receive this. 게을러도 안 되지만 설치면 안 돼요. You shouldn't be lazy, but you shouldn't be hasty either. 그리고 게으른 거하고 설치는 어느 게 좀 낫냐? 게으른 게 조금 And so in 낫습니다. one way, which is better, to be lazy or to be hasty? It's a little bit better to be lazy. 왜냐하면은 나에게 전에 얘기했잖아요. That God has given the covenant to me. 그러면 중요한 게 옵니다. Then the important thing comes. 5강입니다. Lecture 5. Incorrectly, a broken clock is better than a clock that runs incorrectly. 왜냐하면 하루에 미리 응답합니다. Answers come in advance. Because at least 2 seconds out of the day, they're right. 지금부터는 좀 여러분들 전달해야 될 메시지가 나오기 때문에 좀 많아요, 타이틀이. And so there are a lot of titles because there are many messages you need to relay starting now. 좀 길 수도 있어요. And so perhaps the lecture might be a little 그리고 long. 오후에는 점심 먹고 오면 여러분들 8강이나 있어요. And so this afternoon, after you finish lunch, we've got 8 lectures. 힘들지만 참으셔야 돼요. And so even though it's hard, you've got to endure it. 왜냐? 굳게 잡아야 돼요. Because you need to firmly 잡고 hold to 있으면 오게 돼 this. 있습니다. And when you hold to this, it's bound to 지금 하는 come. 걱정은 아무것도 아니에요. The worries you're worrying about right now, it's 문제 nothing. 왔다 내려놓으면 돼요. A problem comes, lay 그렇죠? it down. Isn't that 당한다 so? 포기하면 돼요. The things that you're facing, just yield. 절대 그래 안 됩니다. Then it will 여러분이 not be that you give up. 문제 온 거를 하나님 앞에 놓지 않고
틀린 거 포기하지 않기 때문에 자꾸 하나님은 넣으라고 지연시킬 뿐입니다. But in one way, God is delaying things. Because 그러면 중요한 게 옵니다. then the important thing comes. 미션을 이룰 수 Lecture 있는 Lecture 5. 5 will accomplish the mission 자, in the 바울을 field. 자세히 보세요. 언제든지 Look 나왔다니까요. at Paul. It was always like that. 미리 응답. Answers come in advance. 인턴십 제자. 지금부터는 좀 여러분들 전달해야 될 메시지가 나오기 때문에 좀 많아요, 타이틀이. And so there are a lot of titles because there are many messages you need to relay starting now. 좀 길 수도 있어요. And so perhaps the lecture might be a 그리고 little long. 오후에는 점심 먹고 오면 여러분들 8강의가 있어요. And so this afternoon, after you finish lunch, we've got 8 lectures. 힘들지만 참으셔야 돼요. And so even though it's hard, you've got to endure it. 왜냐? 굳게 잡아요. Because you need to firmly 잡고 hold to 있으면 오게 돼 this. 있습니다. And when you hold this, it's bound to 지금 하는 come. 걱정은 아무것도 아니에요. The worries you're worrying about right now is 문제 왔다. nothing. 내려놓으면 돼요. A problem comes. 밖에 나면 더 많습니다. You go outside, there's even more. 그렇죠. Isn't that so? 여러분 교회가 시험 든다. 밖에 나면 더 많아. You go into the church and you fall into a trial there are more things 이게 다 outside. 응답이고 여러분 그러지 과정이단 말이에요. But all that are answers and a part of the process. 지나고 나면 싹 발판됩니다. Looking back, they'll all become your spring. Got to endure it. 왜냐? 굳게 잡아야 돼요. Because you need to firmly 잡고 hold to 있으면 오게 돼 this. 있습니다. And when you hold this, it's bound to 지금 하는 come. 걱정은 아무것도 아니에요. The worries you're worrying about right now is 문제 nothing. 왔다. 내려놓으면 돼요. A problem comes, lay 그렇죠. it down. Isn't that 당한다. so? 포기하면 돼요. The things that you're facing, 후대하나 키울 just 수 yield. 있어야 제자지. 절대 그래 안 됩니다. then it will 여러분이 not be that you give up. 문제 온 거를 하나님 앞에 놓지 않고 틀린 거 포기하지 않기 때문에 그다음에 뭡니까? And then what? It's bound to 지금 하는 come. 걱정은 아무것도 아니에요. The worries you're worrying about right now is 문제 nothing. 왔다. Why? 생명으로 일어나게 돼요. Why? Because they arise as life. 안 그러면 자꾸 인본주의 써야 돼요. If not, then you have to keep on using humanism. 이런 게 나오기 때문에요. 여러분들에게 주는 축복들이 뭔가를 구분을 못하게 되는 겁니다. 헷갈리 버리면. That if you become confused, then you won't be able to discern what are the answers and blessings given to you. 지속적인 응답이 오기 때문에요. Because continuous answers will come. 그럼 뭐가 필요합니까? Then what do you need? 내려놓으면 돼요. A problem comes, lay 그렇죠. it down. Isn't that 당한다. so? 포기하면 돼요. The things that you're facing, just yield. 절대 그래 안 됩니다. Then it will 여러분이 not be that you give up. 문제 온 거를 하나님 앞에 놓지 않고 틀린 거 포기하지 않기 때문에 자꾸 하나님을 넣으라고 지연시킬 뿐입니다. But in one way, God is delaying things because He wants you to lay down the problems you're holding onto, and He wants you to yield the things. This afternoon, after you finish lunch, we've got 8 lectures. 힘들지만 참으셔야 돼요. And so even though it's hard, you've got to endure it. 왜냐? 굳게 잡아야 돼요. Because you need to firmly 잡고 hold to 있으면 오게 돼 this. 있습니다. And when you hold this, it's bound to 지금 하는 come. 걱정은 아무것도 아니에요. The worries you're worrying about right now is 문제 왔다. nothing. 내려놓으면 돼요. A problem comes, lay 그렇죠. it down. Isn't that 당한다. so? 포기하면 돼요. The things that you're facing, just yield. 절대 그래 안 됩니다. Then it will 여러분이 not be that you give up. 문제 온 거를 하나님 앞에 놓지 않고 틀린 거 포기하지 않기 때문에 자꾸 하나님을 넣으라고 지연시킬 뿐입니다. But in one way, God is delaying things because He wants you to lay down the problems you're holding onto, and He wants you to yield the things that you are holding onto. 결국은 여러분 이거 잡도록 만드는 거예요. Ultimately, He wants you to hold to all this. 그렇지 않습니까? Isn't that so? 이거 하라고 불렀지. 여러분 보면서 막 고생하면서 세상 사람들처럼 말이지. 세상 걱정이나 하다 오라. 아니잖아요. You've been called to do this. He doesn't want you to worry like the people in this world and then leave this earth. 이래 보면 미리 응답다고. But if you do all this, and answers come in 이게 advance. 중요합니다. That's what's important. 미리 응답받는다는 말은 Well, this message is really important. 그래, 이번에 그는 진짜 중요합니다. Really, this one is really important. 먼저 응답을 얻는 거죠. To say that you receive answers in advance means that you receive 그래야 answers first. 성도들을 리드할 거 아닙니까? Only then can you. 그렇지 않고 틀린 거 포기하지 않기 때문에 자꾸 하나님을 넣으라고 지연시킬 뿐입니다. But in one way, God is delaying things because He wants you to lay down the problems you're holding onto, and He wants you to yield the things that you are holding onto. 결국은 여러분 이거 잡도록 만드는 거예요. Ultimately, He wants you to hold to all this. 그렇지 않습니까? Isn't that so? 그런 사람에게 더 기도해야 돼요. What about people who are lacking? Pray for them even more. 돈 좋아하는 사람 어떻게 합니까? 좀 많이 갖다 주면 돼. Then what about people who like money? Just give them a 돈 좋아하는 lot then. 사람은요? Those who like money. 주면 줄수록 더 안 돼요. 계속 주면 돼. 그러다 주고 보면 돼요. 그렇죠? Then the more you give them, the more it's not going to work for them, and then they're going to continue that way and just die that way. 그렇잖아요. 저는 밖에 나 일해볼 때요. 돈 좋아하는 사람이 제일 일식이 좋더라니까요. Then when I go out in the world and when I go and work in the world, I realize that people who love money, it's so easy to put them to work. 이거는 밥 한 끼 사주면 얼마나 열심히 뛰는지 몰라. That you buy them a meal and they work so hard. 식이 좋잖아요. And so it's really good to make them run errands. 부산에 있을 때 나한테 여러 종류 돈 들어오는 사람 많거든요. Then when I was in Busan, there were many kinds of people who would come and ask me for money. 막 거짓말합니다. 목사님은 시대적인 인물이라서 우리 회사에서 지금 책을 만들어 와야 돼 하는 거예요. They would lie and say things like, "Oh, Pastor, you are this historic evangelist, and right now our company is publishing this book." 그래서 얼마 드는데 내가 물어봐. And so I would ask, "How much does it cost?"
석장만 달라는 거예요. And they said, oh, just 3 bills. 석장이 뭔 석장인데라니까. I said, what do you mean by 3 bills? 뭐 이래 만들어야 되기 때문에 이거 하라고 불러줘. 여러분 뭐 마세요. 막 고생하면서 세상 사람들처럼 말이지. 세상 걱정이나 하다 오라. 그래서 아니잖아요. You've been called to do this. He doesn't want you to work. Got to endure it. And there's no way we can turn them away because we're such an earnest and No, don't do that. I'll give you about $3,000. 그네 가지고 You take that. 내 거 실지 마라. 그냥 약간만 기사만 하나 달아들어. And you don't have to put anything about me in there. Maybe just write my name in one small article. 광고보다 기사가 더 낫다. I said more than putting an advertisement inside of your book. It's better just 광고는 put a 내가 little article 내면 about me. 돈 내고 냈다는 걸 사람들이 안다. Because if I put an advertisement in your book, then people know that I paid 그리고 for the advertisement. 너그 회사가 돈 먹으려고 내줬다는 걸 안다. And the company and people are going to know that your company came to me because they wanted money. 그럼 가치가 없어. Then there's no value in that. 내네 뭐 줄게. 네 개인으로 먹고 기사를 달아달라. And so, I'll just give you this money. You can use it for your personal things, and then just write a small article about me. 알겠습니다. And they said, okay. 그러면 300만 원 줬더니 3천만 원이 사면 10분의 1 줄잖아요. And think about it. It was just 1/10 of what he was asked for. I just gave him $3,000. 그 다음에 책에 보니까요. 광고보다 더 많이 달아놨다. And so when I looked at the book later on, he had put in a bigger article in there than even an advertisement. 그러니까 돈 좋아하는 놈들이 부리먹기 좋다니까요. And so think about it. People who love money, 그렇죠. it's easy to put them to work. 진짜 사명 가지고 하는 사람은 오히려 조심해야 돼. 그렇죠. But those who do things really with a sense of mission, rather you need to be cautious of them. 나는 우리 그 어떤 장로님인데 뭐 시킬 때 조심합니다. 왜냐 이 사람은 잠도 안 자고 해버려요. 이거 걱정이 되는 거예요. So there's one elder when I send him on an errand, I'm very cautious because he will spend all night doing it. 한번 보세요. 제가 지금 전 세계적으로요. 진짜 렘넌트에서 헌신할 수 있는 기업 만들고 있습니다. And think about it very carefully. I'm making a business right now that's going to really raise remnants throughout the world. 우리는 다락방에서 손 안 댑니다. And our Tarabang Sana lay hand on 완전히 that. 밖에서 해서 가져오도록. So that they can have the company outside of us and then bring in the profits. 나를 100% 전도자로 믿는 사람. That those who believe in me 100% as an evangelist. 내가 볼 때 완전 복음가인 사람. And the ones who completely have the gospel. 한국에도 있습니다. They exist in Korea. 미국에도 있습니다. And in America. 유럽에도 있어요. And also in 일단 Europe. 실력이 있어야 돼요. And they've got to have skill first of 그렇죠? all. Isn't that so? 실력보다 더 중요한 복음이 있어야 돼요. But more important than their skill is they have to have the gospel. 두고 보세요. Just wait and see. 그래서 우리가 이 여러분들이 받은 응답 어떡하냐. 여러분 통해 나온 메시지가 성취된다. And so how great is the message that God has given to us that through you the message will be fulfilled. 오늘 오후에도 좀 우리 중요한 시간이 많고 강의가 많기 때문에 식사는 다 반그릇만 하시고 And because you got some important lectures ahead of us in the afternoon, I hope you only eat half of your meal at lunchtime. 기도하겠습니다. Let us 하나님 감사드립니다. We give thanks to you, Lord. 시대의 전도자들 부르심을 Thank you for 감사드립니다. calling the evangelists of this age. 하나님의 언약이 전달되게 May your 하옵소서. covenant be transmitted to them. 예수 그리스도 이름으로 In 기도하옵나이다. Jesus Christ's name we pray. 아멘. Amen.